0.75 seconds on Tuesday. And Hwang is the first South Korean to achieve gold in this event. South Korea's history at the World Swimming Championships is further enriched by Hwang's victory, bringing the nation's gold medal tally to 4. This achievement follows Park Tae-hwan's victories in the men's 400-meter freestyle in 2007 and 2011, and Kim Woo-min's win, in the same event in Doha on Monday. The successes of Kim and Hwang at this championship are historic for South Korea, as it is the first time the nation has won 2 gold medals at a single World Championship event. In local news, Busan's Haeundae district has initiated forced demolition procedures against the Sea Village street vendor village behind Haeundae Beach following the refusal of voluntary demolition. The district announced today that it had sent registered mail of a pre-disposal notice to 43 vendor stalls, marking the first step of forced demolition after the expiration of the voluntary demolition grace period. Approximately 20 days after sending the registered mail, the district plans to deliver orders for restoration to their original state. If demolition does not proceed, a warning letter will be issued, followed by administrative enforcement action. For the first time in Busan Port, a bunkering demonstration project transferring LNG from ship to ship has been successfully completed. The Busan Port Authority announced today that it successfully conducted an LNG bunkering in a ship-to-ship or STS manner at the North Port Ganman Pier in Busan. The bunkering was carried out targeting a foreign car carrier docked at berth number 1 of the Ganman Pier. Saha District in Busan said today that Daepo Beach Park has been selected for the 2024 Busan-Ulsan Small and Medium-Sized Potential Tourist Site Development Project by the Korea Tourism Organization. The development of small and medium-sized potential tourist sites is a project by the Korea Tourism Organization to discover and nurture tourist sites with high growth potential. The project supports consulting, promotional marketing, and other efforts for the development of travel courses and tourism activation. In international news, in a massive electoral exercise spanning Indonesia's 17,000 islands and 3 time zones, over 200 million citizens are poised to cast their votes. The electorate is tasked with selecting their next president, vice president, and legislative representatives. Leading the race is Prabowo Subianto, a former defense minister and retired general known for his controversial human rights record. This has sparked concerns about Indonesia potentially reverting to its authoritarian roots. U.S. President Joe Biden has sharply criticized his potential 2024 election opponent, Donald Trump, for his negative comments on NATO, labeling them as quote-unquote dumb, shameful, and un-American. The president rebuked Trump for his suggestion that Russia should be encouraged to target NATO members failing to meet their defense spending obligations. Biden emphasized the critical need for a $95 billion foreign aid package to support U.S. allies, highlighting its importance with $60 billion designated for Ukraine. And now taking a quick look at the weather. It's currently 15 degrees Celsius under cloudy skies and scattered showers forecast throughout the day. And that'll have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM 부산영어방송. This past Lunar New Year holiday, some of the subway trains of Busan City once again came to a halt, causing inconvenience for our citizens. 지난 설 연휴, 부산 시민의 발이라고도 할 수 있는 도시철도 전동차가 또다시 멈춰서는 사고로 인해서 시민들이 불편을 겪었다고 하죠. The frequent breakdowns of these aging electric trains is not really a new issue, right? So it seems that urgent measures are needed for the safety of our citizens. This is Busan Worldwide, and I'm your host, Haeyeon Park.
Welcome to Busan Worldwide on this calm Wednesday morning. It's February 14th, and you're tuned into BEFM부산영어방송 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Cheongwan, and Doksan areas. It was pretty warm out there, a bit of an overcast on my way to work earlier. And I like these calming days where I can get a little pensive and very calming. Listeners, I have a question for you. What is your preferred way of commuting? Now, our city has some great options with buses and subways, but maybe you prefer driving into work or other places. Now, in my case, I used to be a bus person since I could look outside the window and get some fresh air, but nowadays, I've been getting some car sickness, so I resort to subways most of the days. And Busan subway stations are great. They are pristine and clean. So, sometimes when I have some downtime, I actually just sit on one of the benches and take a little breather because it's so pleasant. But unfortunately, recent incidents have seen the suspension of operations on the Busan subway system. And these accidents involving outdated electric trains have been occurring repeatedly every year. So the Busan Transportation Corporation has announced plans to gradually replace 200 of these outdated vehicles by 2025, and the remainder to be replaced by 2026. 하지만 현재 계획대로 사업을 진행한다 해도 시민들은 앞으로 3년 이상 계속해서 노후 전동차를 이용해야 하는 상황입니다. On top of that, given the astronomical costs involved in such projects, securing the budget as planned won't be easy either. But considering the direct impact on citizens' safety and their commutes, it seems imperative to pay closer attention to the management and inspection of these outdated subway trains. 시민 안전과 직결된 문제이니만큼 노후 차량의 관리와 점검을 더욱 세심하게 해야 하지 않을까 싶습니다. Well, listeners, thank you so much for tuning into our show. It's 11:08 on the clock, and let me tell you what's coming up today. Our main segment, The Interview, is coming up next, and we'll be talking about our city's cultural and sports policies, so stay tuned. That'll be followed by Global Buzz Busan, and today's correspondent report is coming in from China. And as always, we are live streaming on YouTube. Hello, if you're already logged on. And you can search for 부산영어방송 or BEFM to join us and get a little glimpse into a live radio studio here at BEFM. And you'll be meeting our guest very soon. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보겠습니다. The 15-minute city, one of Busan's key policies, refers to a city where citizens can take joy of having access to parks, libraries, and various cultural facilities, all within a 15-minute walk. Cultural and sports policies are indeed crucial for creating a city that prioritizes the happiness of its citizens. So joining us today to delve into all of that is the Director General of the Culture and Sports Bureau of Busan City. 부산시가 지향하고 있는 시정 목표 중 하나인 15분 도시는 우리가 걸어서 가까운 곳에서 여러 문화시설을 누리며 행복을 추구할 수 있는 도시를 말하는데요. 시민 행복 도시를 위해서는 문화체육 정책이 무엇보다 중요하지 않을까 싶습니다. 오늘 더 인터뷰에서는 심재민 부산시 문화체육국장과 함께 올해 문화체육 정책을 짚어보는 시간으로 마련했습니다. 어서 오십시오, 국장님. 네, 반갑습니다. 부산시 문화체육국장 심재민입니다. 네, 반갑습니다. So let's start out by talking about the 15-minute city. And for that, the culture and sports policies are indispensable. I'm curious, what are the big directions of the cultural and sports policy for the 15-minute city this year? 네, 시민행복도시 부산을 위한 15분 도시 정책에서 문화체육 정책은 빼놓을 수 없는 중요한 부분이죠. 올해 15분 도시를 위한 문화체육 정책의 큰 방향성은 무엇입니까? 예, 짧게 말씀드리면 누구나 어디서나 함께 즐기고 누리는 수준 높은 문화, 체육 도시 부산을 실현해 나가는 것입니다. 네. 예, 그 과정에서 이제 장애인이나 취약계층
문화 소외 계층일 수 있겠죠. 이런 분들, 이런 시민들이 없도록 하고 어린이부터 어르신들까지 문화예술과 스포츠에 대한 체험과 또 즐김이 연령에 상관없이 가능한 도시를 만들어가는 것입니다. 네. 그리고 15분 도시라고 할 때 물리적 시간으로서의 15분 이내라는 측면도 있겠지만 그 집과 그리고 직장에서 가까운 곳에 공연장, 미술관, 스포츠 시설이 있어서 쉽게 접근해서 이용하고 즐길 수 있도록 하는 것이 바로 15분 도시 문화체육 정책의 큰 방향성이라고 말씀드릴 수 있습니다. 예, 알겠습니다. So, viewing the 15-minute city from a cultural perspective means aiming for a city where everyone can enjoy high-quality cultural and sports activities together. First and foremost, the Bureau will ensure that there's no discrimination in enjoying culture and sports. Now, this means they'll focus on ensuring that people with disabilities and other vulnerable groups and young students have more opportunities for enriching cultural experiences. So fair access to culture and sports opportunities will be guaranteed. And yes, it can literally mean the 15-minute distance, 15-minute walk that's approachable, accessible for everyone, but basically meaning that these facilities are accessible within your work or from where you're living. All right, then Busan has also presented a vision to become Asia's largest performing arts city. I'm curious of the strategies to activate the distribution of performing arts in Busan. 부산시는 아시아 최대 공연 도시를 목표로 부산의 공연예술 유통을 활성화하겠다는 비전을 제시한 적도 있는데요. 이걸 이루기 위해서는 어떤 방안들이 있습니까? 예, 그 작년에 저희가 성공적으로 첫 선을 보였던 부산 국제 공연예술 마켓을 올해에는 좀 더 강화를 하게 됩니다. 개최 기간을 하루 더 늘리고 또 장소도 경성대학교, 부경대학교 등 대학로 일원과 또 문화회관 일원으로 확대를 하고요. 그리고 작년과 대비해서 상영되는 공연도 2배가량 늘어난 200여 개의 공연을 상영을 할 계획이고요. 네. 또 바이어, 셀러 공연도 초청도 확대할 계획입니다. 그리고 올해 잘 준비해서 내년에는 공연 장르별로 전문가들이 주축이 되는 조직위원회를 출범을 시켜서 보다 체계적으로 공연예술 마켓의 활성화를 꽤 나갈 계획입니다. 네, 저도 공연예술의 팬으로서 다음번 페스티벌 기대하겠습니다. 네. 올해, so last year, the success of the Busan Performing Arts Market, which is a citizen festival-type market where performing arts industry professionals from 33 countries took part, provided opportunities for distribution to industry professionals, and offered opportunities for citizens to take in a diverse genre of performances. This year, to further set in motion the distribution of performing arts, the market will go through a revamp. First, the event period will be extended by one more day, and the market venue will be expanded to various locations across Busan, including the university districts in the southern part of the city. The scale of performances will also increase significantly, with around 200 performances scheduled, which is double the last year's numbers, and they also plan to invite more buyers and sellers. Also, an organizing committee made up of experts from various fields will be formed to establish a foundation for growth as a global market. And next year, Busan will be hosting the Korean National Sports Festival. So let's hear more about this. 내년에 부산이 전국체육대회를 개최하게 되는데요. 전국체전 준비를 위한 문화체육국 내 조직을 신설했다고 들었습니다. 네, 저희가 내년 2025년도 개최 예정인 부산 전국체전을 준비하기 위해서 작년부터 팀 단위로 그 체전 준비를 해왔었습니다. 그런데 얼마 전인 2월 14일자로 이제 부산시 조직 개편을 통해서 전국체전 기획단, 과단이죠. 팀 단위에서 과단위로 조직을 확대하고 본격적으로 전국체전 준비를 체계적으로 하게 되었습니다. 이를 통해서 필요한 경기장 시설을 개보수하고 또 확충해 나가는 것은 물론이고 대회 준비를 위한 매뉴얼을 만든다든지 또 홍보 계획을 수립한다든지 하는 그밖에 이제 제반에 필요한 부분들을 앞으로 잘 준비해 나갈 계획입니다. 네, 그렇군요. The Korean National Sports Festival, with its long history and tradition,
edition is a significant and representative sporting event. The planning team for it was established just yesterday. However, preparations have been underway since last year. They've already been operating the sports festival team, allocating venues, conducting facility improvements, and are in the process of establishing new venues for sports like mountain climbing. Moving forward, various promotional activities will be carried out to create a sense of participation by our citizens. All right, moving on, I want to talk about the Busan Concert Hall and the Busan Opera House. I'm curious how much progress has been made in the construction. 부산의 새로운 랜드마크가 될 부산 콘서트홀과 부산 오페라 하우스 건립에 많은 분들이 관심을 갖고 있는데요. 이 두 곳의 건립은 어느 정도 진행되고 있습니까? 예, 먼저 부산 콘서트홀 같은 경우에는 지금 전체 공정 한 75% 정도가 진행이 됐습니다. 그래서 올해 8월이 되면 건물은 이제 다 될 것이고요. 네. 그 공연이 이제 가능한 것은 내년 2025년 6월 본격적으로 개관을 해서 공연을 하게 될 것인데 부산 콘서트홀 같은 경우에는 2,000석 규모의 이제 대공연장은 클래식 음악 전문 공연홀로 조성이 됩니다. 네. 그렇게 되면 국내 최고 수준의 이제 공연 음향을 선보이게 될 것이고요. 그리고 덧붙여서 이 대공연장 내에는 그 수도권을 제외하고는 지역에서는 최초로 파이프 오르간이 설치가 되는 전문 공연장이 됩니다. 그렇게 되면 이제껏 우리가 경험해보지 못한 우리 시민들도 그렇고 클래식 공연에 정말 진수를 한번 보여드릴 수 있게 될 것으로 기대가 됩니다. 그리고 오페라 하우스 같은 경우에는 현재는 지금 공정률이 한 40% 정도가 되었는데요. 그간에 이제 외관과 관련해서 이제 파사드 공법이라고 그래서 그 부분이 이제 확정이 안 되어 있다가 최종적으로는 이제 공법이 확정이 됐습니다. 네. 그래서 3월부터 이제 공사가 다시 시작이 될 것이고 계획상으로는 2027년도에 저희가 개관을 하는 것을 목표로 해서 이제 다시 공사가 재개될 것인데 알고 계시겠지만 오페라 하우스는 우리 부산의 북항에 이제 건립이 되고 있습니다. 그리고 오페라 하우스 외관은 진주를 품은 조개, 거대한 이제 조개 형상을 띄고 있는데요. 그 자체가 하나의 예술 작품입니다. 근데 물론 이 외관의 아름다움에만 저희가 이제 신경을 쓰는 것은 아니고요. 실제 그 안에 이제 올려지는 공연물들, 오페라의 경우에는 푸치니의 투란도트나 베르디의 아이다와 같은 대형 오페라가 무대 천막으로 올려질 수 있을 정도의 아주 훌륭한 공연장이 될 겁니다. 이 공연장을 그 대공연장의 경우에는 그러하고요. 그 옆에 저희가 가변형 무대 그리고 좌석을 갖추고 있는 일명 이제 블랙박스 형태의 공연장이라고 하는데 블랙박스 공연장도 같이 조성이 됩니다. 이 블랙박스 공연장의 경우에는 다양한 장르의 연극이라든지 무용이라든지 공연물들이 올라갈 수 있게 될 것이고요. 대공연장과 블랙박스 공연장이 조성이 되면 정말 멋진 또 역시 공연장으로 또 세계에 내놓을 수 있는 공연장으로 조성이 될 것입니다. 네, 알겠습니다. So the Busan Concert Hall, he says, is currently at a construction progress rate of 75%, scheduled to be completed this August and opening in June 2025. It'll make it a distinguished classical performance venue with top-notch facilities, including the introduction of the first pipe organ outside of the capital area. And when it comes to the Busan Opera House, it's currently at 40% progress. After selecting the facade construction method, construction will resume this March and aim for being completed in the second half of 2026 and hopefully opening in the second half of 2027. The Opera House's design draws inspiration from sloping surfaces connecting the exterior and the roof. So it'll be very geometrically beautiful and is also part of the Northport redevelopment project. And the shape will be somewhat of this grand clam holding a pearl. So the aesthetic, the exterior itself will be a work of art. It'll be constructed as a world-class landmark building that showcases Busan's status in K culture and promote the city as a cultural hub globally.
Now, when it comes to these representative cultural facilities like the Busan Cultural Center and the two places we just talked about, I'm curious what will be each of their distinct roles. 네, 부산의 대표적 문화시설이 유기적으로 연계해서 시민들에게 폭넓은 문화예술 관람을 제공해야 할 텐데요. 이와 관련해서는 또 어떤 계획들이 있습니까? 지금 저희가 조금 전에도 말씀드렸지만 부산 콘서트홀이라든지 오페라하우스 같은 훌륭한 공연 시설, 문화 시설들 계속 건립을 하고 있습니다. 네. 그래서 이러한 시설들이 이제 차근차근 건립이 되게 되면 공연장별로 역할을 다시금 재정립하고 차별화된 전략을 마련하는 것이 반드시 필요하게 됩니다. 지금 현재 있는 문화회관 같은 경우에는 시립예술단과 함께 순수 예술 창작 기반의 중심 공간으로 활용할 계획이고요. 네. 시민회관은 뮤지컬 같은 이제 대중예술 중심의 공간으로 만들어갈 것이고, 또 부산 콘서트홀은 조금 전에도 말씀드렸지만 클래식 음악 전용 홀로 조성을 해 나갈 겁니다. 그리고 오페라하우스는 오페라, 발레 등 음악극 중심으로 이런 형태로 해서 공연장별로 특성을 잘 살려나갈 계획입니다. 그렇게 해서 각 공연장이 기능적으로 차별화되고 또 유기적으로 연계해서 운영이 되면 보다 많은 시민들이 수준 높은 문화 예술 공연을 향유할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 네, 기대해 보겠습니다. 네. As our city's representative cultural facilities are continually being constructed, they need to redefine the roles of these performance venues and devise different strategies. First of all, the Busan Cultural Center will focus on fine art creation with municipal art groups, while the Busan Citizens Hall will center on pop art such as musicals. The Busan Concert Hall will, of course, specialize in classical performances, as mentioned before, and the Opera House will be focusing on opera and ballet, all effectively highlighting the characteristics of each venue. At the same time, they need to collaborate organically with various parties to ensure that more citizens can enjoy these cultural arts. For example, the Cultural Center houses different arts organizations, so they'll be collaborating with them to develop more content and enhance the production capabilities, and also attempt to incorporate different contents together to provide a diverse cultural experience. Well, listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the Director General of the Culture and Sports Bureau of Busan City, Mr. Shim Jae-min. Now, Busan is also a city that stands out in the field of film and video content. So I want to ask about the Bureau's plan in this regard. 부산은 영화나 영상 콘텐츠가 두각을 나타낸 도시이기도 합니다. 이와 관련해서는 어떤 정책들이 추진되고 있나요? 네, 조금 전에 말씀해 주신 대로 부산은 이미 부산국제영화제나 지스타와 같은 그런 행사들을 통해서, 축제와 행사들을 통해서 글로벌 콘텐츠 도시로 자리매김을 하고 있습니다. 그리고 아시아 최초의 유네스코 영화 창의 도시이기도 하고요. 이런 경쟁력 있는 하드, 소프트 인프라를 보유한 도시인데, 하지만 최근 들어서 급변하고 있는 영화, 영상, 게임, 문화 콘텐츠 관련한 환경들, 그리고 또 산업 생태계 변화에 능동적으로 대응해 나가야 되는 시점이기도 합니다. 지금. 네. 이런 환경 변화 속에서 저희가 최근 들어 대단히 이제 주목을 받고 있는 OTT 시장 성장에 적극적으로 대응을 하고 또 영화 영상 촬영 인프라를 확충하기 위한 계획을 가지고 있습니다. 현재 지금 해운대 요트 경기장에 영화 촬영 스튜디오가 2개 동이 있습니다. 그런데 기존에 이제 영화 촬영 위주의, 실내 촬영 위주의 이제 시설이다 보니까 한계가 분명히 있고요. 그리고 촬영 수요도 충분히 충당하지 못하는 그런 부분이 있습니다. 네. 그래서 지금 기장 장안 쪽에 영화진흥위원회에서 추진하고 있는 부산 종합 촬영소와 연계해서 저희가 OTT 버추얼 스튜디오를 계획을 하고 있습니다. 우리 시 차원에서. 이런 촬영 스튜디오로 확충을 통해 가지고 영진의 촬영소와 우리 버추얼 스튜디오가 서로 상승효과, 시너지를 가져올 수 있도록 해나갈 계획이고요. 그 밖에도 기업 육성을 위한 인프라도 확대해 나갈 계획을 가지고 있고, 또 이러한 계획 속에서
지역의 콘텐츠 기업들이 성장 단계별로 맞춤형 지원을 받을 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 그리고 부산 콘텐츠 비즈타운이 하반기에 개소 예정인데요. 네. 콘텐츠 비즈타운이 개소가 되면 특히나 게임 기업, 관련 콘텐츠 기업들이 입주를 하게 될 것이고 거기서 이제 잘 성장하면 부산에 이제 관련한 문화 콘텐츠 산업 생태계도 더욱 경쟁력을 갖추게 되리라고 기대를 하고 있습니다. 네. 그리고 지역 대학과 연계한 전문 인력 양성 계획도 저희가 꾸준히 마련해서 추진해 나갈 계획입니다. 예, 알겠습니다. He says that, of course, Busan is Asia's first UNESCO Creative City of Film with competitive infrastructure such as the Busan International Film Festival and G-Star. Now, in the rapidly changing landscape that the whole world is experiencing, new development is necessary. And to cope with this, the city plans to expand video shooting infrastructure in response to the growth of the OTT market. Currently, the Haeundae Film Studio accommodates only about 25% of the shooting demand. So they aim to complete the construction of the Busan Film Studio in Gijang and an OTT platform-centered shooting studio in 2 years. And this will be in collaboration with the Film Council. They'll also expand the infrastructure to nurture new content companies. For example, they'll set up the Busan Content Biz Town in the second half of this year to provide tailored support for the different growth stages of local content companies. And this includes new game companies and to make efforts in training specialized personnel in collaboration with local universities. Now, moving on, this year is said to be the inaugural year of the Global Hub City. What role does your bureau play in this regard? 부산시가 올해를 글로벌 허브 도시 원년의 비전을 제시했는데요. 글로벌 허브 도시로서의 도약을 위한 문화체육국의 역할에 대해서 말씀해 주시죠. 예, 마침 어제 우리 부산시청에서 개최된 첫 지역 민생 토론회에서 윤석열 대통령께서 강조하신 진정한 지방 시대를 열어가기 위해서 서울 수도권에 대비한 핵심 축으로서 부산이 기능을 해야 된다고 말씀을 하셨습니다. 그리고 우리 부산시 차원에서 또 글로벌 허브 도시 특별법을 추진을 하고 있고요. 이를 통해서 부산의 이제 물류, 금융, 신산업, 관광, 문화의 핵심 허브로서 기능을 할 수 있도록 준비를 하고 있는 것입니다. 네. 부산이 이러한 글로벌 허브 도시가 되기 위한 핵심 요소는 우선은 부산 시민들이 문화예술과 스포츠를 누구나 어디서나 차별 없이 쉽게 즐기고 누릴 수 있도록 시설과 그리고 관련 인프라 그리고 프로그램을 고도화해 나가는 것이 그 첫 번째 역할일 수 있고요. 저희들의 나아가서는 문화, 예술, 스포츠 분야의 자율성과 다양성을 바탕으로 해서 세계적인 수준의 글로벌 문화 생태계를 구축하고 경쟁력을 높여 나가서 글로벌 문화, 예술, 스포츠의 거점 도시로 도약할 수 있도록 만드는 것이 저희들의 궁극적인 목적 역할이라고 생각합니다. 네, 그렇군요. So recently, President Yoon announced plans to transform Busan into a global hub city where he was emphasizing the true local era. And to meet that local era, how Busan should become the center for logistics, finance, new industries, and cultural convergence. In response, our city aims to establish world-class cultural facilities and to shape Busan into a global hub city for culture and the arts. And also, they'll be securing autonomy and diversity in the field of culture and the arts, aiming to build a more global cultural ecosystem and maximize our city's competitiveness. 네, 그럼 국장님 마지막으로 부산 시민들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면요? 네, 그 시민들께서 좀 알고 계실 텐데요. 내일 16일부터 오는 25일까지 열흘간 부산 해운대 백스코에서 2024년 부산 세계 탁구 선수권 대회가 열립니다. 네. 이번 대회는 총 전 세계 47개국에서 2,000여 명의 선수단 그리고 국제 탁구 연맹 관계자분들이 함께하게 되시는데 저희가 이 세계 탁구 선수권 대회 관람을 위해서 국내에 한 5만여 명 정도가
우리 부산을 찾을 것으로 예상을 하고 있습니다. 네. 이미 24일 경기는 티켓이 완전히 매진이 될 정도로 지금 대단히 뜨거운 관심을 이제 받고 있는데 특히 그 올해 세계 탁구 선수권 대회는 한국 탁구 100주년이 되는 기념비적인 해에 이제 개최가 되는 대회입니다. 이런 대회의 의미를 되새기고 또 성공적으로 개최가 될 수 있도록 저희가 최선을 다할 것이고요. 시민 여러분들도 많은 관심과 응원을 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. So he says that from tomorrow, until the 25th, the World Team Table Tennis Championships will be taking place at Mexico. Now, we've been talking about this in the last couple of weeks. A total of 47 countries, teams consisting of over 2,000 athletes and around 50,000 visitors from around the world are expected to visit Busan for this championship. Matches are selling out quick, so if you want to experience the matches in person, do get on top of it. This is also the first time the World Table Tennis Championships are being held in Korea in celebration of the 100th year anniversary of Korean table tennis. So our guest hopes that you will show your interest and support for this major event. Well, that's going to do it for today's The Interview with the Director General of the Culture and Sports Bureau of Busan City, Mr. 심재민. 오늘 더 인터뷰에서는 심재민 부산시 문화체육국장과 함께 얘기 나눠봤습니다. 국장님 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. All right, everyone, let's have a song now. This is 달리기 by 윤상. 어차피 시작해버린 것을 쏟아지는 햇살 속에 입이 바싹 말라와도 할 수 없죠. 창피하게 멈춰설 순 없으니 단 한 가지 약속은 틀림없이 끝이 있다는 것. 끝난 뒤엔 지겨울 만큼 오랫동안 쉴 수 있다는 것. 지겨운가요? 힘든가요? 숨이 턱까지 찼나요? 할 수 없죠. 어차피 시작해버린 것을 쏟아지는 햇살 속에 입이 바싹 말라와도 없죠. 창피하게 멈춰설 순 없으니 이유도 없이 가끔은 눈물 나게 억울하겠죠. 1등 아닌 보통들에겐 박수조차 남의 일인 걸. 단 한 가지
Welcome back, everyone. We're just coming back from today's The Interview, where I sat down with the Director General of the Culture and Sports Bureau of Busan City, Mr. Shim Jae-min. So we're able to get a good picture on how Busan City plans to provide an enriching cultural life for us. Now, on top of all the improvements that are being made for our city's cultural facilities, I think just as important is taking care of our local artists. 부산 지역의 예술인들이 계속해서 부산에서 창작을 할 수 있게 된다면 우리 도시의 문화예술도 그만큼 발달이 되겠죠. So I hope the welfare for our local artists will improve as well so that they can stay in Busan and keep creating. All right, listeners, the time is now 11:36, and it's time to move on to Global Buzz Busan, your go-to segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city. 네, 글로벌 도시로 나날이 나아가는 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간이죠. Today we're going to talk about a large-scale eco-friendly data center complex that's to be established in Busan's Gangseogu by the year 2027. Now, data centers are vital infrastructure for emerging technologies like AI, cloud computing, and autonomous driving, positioning Busan as a potential global data hub city. Currently, 4 data center companies, including the Busan EcoDelta Green Data Center PFV, the BEP and Mirae Asset Consortium, and Ellis Group, have signed investment agreements with Busan City, committing a total of 3.6 trillion won to construct and operate green data centers. The goal is to complete administrative procedures by the end of the year and start constructions early next year. The green data centers in EcoDelta City will be the first in South Korea to incorporate eco-friendly technologies and reducing carbon emissions. And 5 data centers, each housing 100,000 servers, are slated for full operation by 2027. This initiative is expected to create over 1,000 new jobs and establish Busan as a key player in the Northeast Asia data industry hub, driving the city's transition to advanced digital industries and bolstering ICT infrastructure. And it's also expected to create these ripple effects on eco-friendly construction, IT equipment development, and renewable energy utilization as well. And this was today's Global Buzz Busan. Let's take another song break. Here's Imagine Dragons, Thunder. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel
the Korea Broadcasting Advertising Corporation, KOBACO, is providing financial assistance for local small and mid-sized businesses to produce and broadcast on-air advertisements. You can receive up to 45 million won for TV ads and up to 3 million won for radio advertisements. Apply from February 5th to February 29th at 6 p.m. We ask for participation and interest from small business owners. Visit the KOBACO website www.kobaco.co.kr for details. All right, it's time for Correspondent Report, connecting with our reporters from all around the world. Today we'll be talking to our reporter based in China. 오늘은 중국의 박신희 통신원과 연결합니다. 안녕하세요, 통신원님. 예, 안녕하세요. 중국 통신원 박신입니다. 네, 반갑습니다. All right, let's start out with some new trends of China's Lunar New Year holiday, which is still going on, I believe. 한국은 설 연휴가 이미 끝났는데 중국은 이번 주까지 연휴가 계속된다고요? 예, 그렇습니다. 중국은 구정을 춘절이라고 부르는데요. 중국의 춘절 연휴는 한국보다 좀 깁니다. 공식적인 연휴는 2월 10일부터 17일까지 8일간인데 일부 직장인들은 연차나 이런 것들을 활용해서 정월 대보름인 24일까지 연휴를 즐기기도 합니다. 그렇군요. China refers to its Lunar New Year as the Spring Festival, and it lasts a bit longer than in Korea. Officially, the holiday runs from the 10th to the 17th, so a total of 8 days. But some workers also enjoy the holiday until the Lantern Festival, which falls on the 24th of February. 그런데 중국의 춘절 모습에도 우리나라의 그 역기성 같은 트렌드가 나타나고 있다고요? 예, 그렇습니다. 최근 코로나 기간을 거치고 중국 경제 성장이 주춤하면서 최근 몇 년간 중국 춘절 모습에도 역춘인이라는 새로운 트렌드가 생겨났습니다. 역춘인이란 도시로 떠난 자녀들이 부모를 찾아 시골 고향을 찾는 전통적인 춘절과는 달리 부모가 자녀가 살고 있거나 일하는 도시로 가서 설을 지내는 것인데요. 중국 전문가들은 도시에서 일하는 노동자가 고향으로 돌아가려면 오랜 시간과 많은 돈이 필요하고 여행 중 다양한 불편함을 감수해야 한다는 점, 그리고 역춘인을 선택하면 이동 시간을 효과적으로 활용할 수 있어 가족과 더 오랜 기간을 함께할 수 있다는 점, 그리고 표를 구하기 위해 애를 쓸 필요가 없다는 점, 설날 기간 동안 도시에서 다채로운 전시, 공연, 볼거리 등을 즐길 수 있다는 점 등이 역춘인 트렌드를 만들어내고 있다고 분석했습니다. 예, 그렇군요. After experiencing the COVID-19 pandemic and sluggish economic growth, China has witnessed the emergence of a new trend in recent years called the reverse Spring Festival travel. Unlike the traditional Spring Festival, where urban residents return to their rural hometowns, this trend sees parents visiting their children in the cities where they live or work at. Seems that this allows for more extended family time and avoiding the hassles of travel. Analysts are attributing this trend to the time and expense required for travel, as well as the opportunity to enjoy various activities like shows and exhibits in the city during this holiday period. 그리고 중국의 춘절 인식에도 변화가 있다는데 무슨 뜻인가요? 예, 중국인들의 춘절 인식도 많이 변화하고 있는데요. 춘절은 고향으로 가서 가족과 함께 휴식을 취하는 날이라는 개념이 최근에는 어디든 상관없이 가족과 함께 여행하며 즐기는 날로 바뀌고 있습니다. 돈과 상관없이 집에 가서 춘절을 지내자라는 분위기가 그동안 고향을 떠나 외지에서 일하는 노동자들의 흔한 생각이었는데요. 최근에는 가족과 함께 여행을 떠나는 춘절이라는 분위기로 새로운 트렌드가 만들어지고 있습니다. 최근 중국의 한 여행사인 동청 여행사가 발표한 2024년 춘절 여행 트렌드 예측 보고서에 따르면 춘절 여행 측면에서 북쪽으로 가서 눈을 구경한다와 남쪽으로 가서 더위를 피한다라는 여행 키워드가 춘절 연휴를 관통하는 키워드가 되기도 했습니다.
네, 한국에도 설 연휴 기간 동안에 여행 다녀오는 분들이 있던데 좀 비슷한 트렌드 같군요. 예, 맞습니다. There's a shift in how Chinese people perceive the Spring Festival. Instead of being viewed as a time for resting with family in their hometowns, it's now seen as an opportunity to travel and enjoy time with family anywhere. According to a travel trend report, this change in atmosphere is reflected in the recent travel trends with keywords like traveling north to see the snow or traveling south to escape the heat. These keywords dominating discussions about spring festival vacations. Then with that, let's get to our next item about China announcing plans to tighten control over private education. 다음 소식입니다. 중국이 사교육 통제를 더욱 강화시킬 계획이라고요. 예. 중국 교육부는 학교 밖 교육 관리 조례의 의견 수렴 절차에 들어갔는데요. 이 조례 초안에 따르면 의무교육 단계의 학과 사교육이 법정 공휴일, 휴식일과 겨울, 여름방학 기간에 이루어져서는 안 되고 중학생과 초등학생, 3에서 6세 미취학 아동을 상대로 등급 시험과 경시대회를 열어서는 안 된다고 규정했습니다. 또한 학업 성적과 순위 공개도 금지했는데요. 아울러 초안에는 유치원과 초등, 중학교는 학교 밖 교육 참가 혹은 교육 결과를 입학 근거로 삼아서는 안 된다는 내용도 포함된 걸로 알려졌습니다. 네, 그렇군요. The Chinese Ministry of Education has started collecting opinions on the regulations on the management of extracurricular education in schools. According to the draft, private tutoring at the compulsory education level is prohibited during public holidays and the winter and summer vacations. Also, middle and elementary school students and preschoolers aged 3 to 6 cannot participate in any ranking exams or competitions. 중국은 이전에도 과외 금지와 같이 이렇게 사교육 통제 조치를 취했었죠. 예, 중국은 2021년 7월 가정경제 부담을 줄이고 교육 분야의 무분별한 자본 확장을 막겠다면서 의무교육 대상인 초중학생들의 숙제와 과외 부담을 동시에 덜어주는 수학진 정책을 시행하며 사교육을 전면 금지했습니다. 이에 따라서 영어 학원을 비롯한 필수 교과목의 방과 후 사교육이 전면적으로 중단되면서 관련 기업, 학원들이 대부분 문을 닫았고 이 때문에 수십만 명이 실직을 하기도 했습니다. All right, I see that. China has previously implemented the double reduction policy to reduce the burden of homework and tutoring for elementary and middle school students to, of course, alleviate economic pressures on families. As a result, extracurricular tutoring in essential subjects like English has been completely banned, leading to closures of related businesses and academies, which led to massive layoffs. 중국도 우리나라처럼 대학 입학이 어렵다고 알고 있는데요. 사교육 통제를 해도 대학에 가기 위한 불법 사교육 시장이 생길 것 같은데 어떻습니까? 예, 맞습니다. 중국 교육당국은 암암리의 불법 과외가 성행하고 일선 학교에서 진학률을 높이기 위해서 변칙적인 보충 수업을 하는 사례가 잇따라 적발되자 대대적인 단속에 나서기도 했었는데요. 전문가들은 중국 부모들이 자녀에 대한 교육열이 높은 데다 해마다 1천여만 명이 응시하는 대학 입학시험, 중국은 가오카오라고 하는데요. 이런 가오카오가 존재하는 한 중국 사교육 시장은 쉽사리 사라지지 않을 것이라는 관측을 내놓고 있습니다. 그렇군요. Chinese education authorities have secretly cracked down on illegal tutoring as well as unorthodox supplementary classes in frontline schools aimed at boosting enrollment rates. Despite these efforts, experts believe that the Chinese private education market is unlikely to disappear easily given the high level of education fervor by parents and the existence of the Gaokao, which is the annual college entrance exam taken by over 10 million students each year. All right, then let's jump to the last topic. 중국 휴대폰 업체가 통큰 배당금으로 주위의 부러움을 사고 있다고요? 예, 그렇습니다. 중국 대표 휴대폰 브랜드인 화웨이가 자산 직원들에게 남들이 부러워할 만한 통큰 배당 계획을 발표했는데요. 지난 2022년 연간 보고서에 따르면 2022년 12월 31일 기준 약 14만 2,315명의 현직 또는 퇴사를 한 직원들이 주식을 보유하고 있는데요. 화웨이 전현직 직원들은 이번 배당으로 1인 평균 약 54만 2천 위안, 하나로 약 1억 원 수준의 배당금을 받게 됩니다.
아, 예, 꽤 어마어마한 액수인데요. Huawei, a leading Chinese phone brand, has announced plans for significant dividends for their employees. According to the 2022 annual report, 142,000 some current or former employees are holding shares. So one Huawei employee is set to receive an average dividend about 542,000 yuan, which is about 100 million won. 네, 중국 연봉 수준을 감안하면 엄청난 금액인데요. 다른 기업들도 그런가요? 그렇지는 않습니다. 중국 전체적으로는 작년 경제 성장 둔화로 중국 사무직 노동자들의 춘절 연말 보너스마저 대폭 줄어든 상황입니다. 중국의 온라인 채용 사이트 자오핀이 베이징과 상하이 등 사무직 노동자 약 5만 명을 대상으로 조사한 결과를 보면 지난해보다 약 6.7%가 줄어든 20.2%만이 연말 보너스를 받을 것으로 답했습니다. 이 때문인지 중국 사회관계망 서비스에는 주식도 반토막이 난 상황에서 춘절 때 조카 등 친척들에게 나눠주는 홍바오가 부담된다며 고향 가기가 두렵다는 글들도 속속 올라오고 있는 상황인데요. 이번 화해의 통큰 배당은 이 때문에 다른 기업들의 더 큰 부러움을 사고 있습니다. 네, 알겠습니다. So amid last year's economic slowdown, most office workers in China have seen a big reduction in their year-end bonuses. A survey showed that only about 20% will be receiving their bonuses, which is almost 7% down from the previous year. So this has led to some concerns and, of course, a lot of envy among employees of other companies. All right, then that's going to do it for Correspondent Report for today. 중국 소식은 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네, 지금까지 중국통신원 박신이었습니다. All right. Listeners, the time is now 11:53 and it's almost time to say goodbye. I hope you enjoyed our program. You can listen to our show again on bfm.or.kr or on the BFM app or 팟빵. This program was produced by Kim Yoo-eun, written by Bang Mi-ra, and I've been your host, Haeyeon Park. Today's final song is Story of My Life by One Direction. 여러분 점심 맛있게 드시고요. I'll be back tomorrow. Take care. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The
But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen. 새로워진 다우니. 첫날의 생활을 닮은 향기가 7일 내내 은은하게. 다우니 생화향기 컬렉션. 7일 내내 생활을 닮은 향기. 다우니 생화향기